ناقبة للحدود كانت مليئة برعاة البقر وعمال المناجم. كانت أريزونا معروفة بأنها من أكثر الأماكن جموحاً وخطراً بين نيو أورليانز بلويزيانا وسان فرانسيسكو بكاليفورنيا. تملك أريزونا أكبر محمية هندية في الولايات المتحدة. تعتبر جراند كانيون الحابسة للأنفاس والتي تقع في شمال أريزونا إحدى عجائب الدنيا السبع. وهنالك دليل على أن نهر كولورادو قد شق طريقه خلال هذا الوادي قبل 17 مليون سنة مضت. تقع كل هذه المواقع البارزة في ولاية أريزونا والتي ستحتفل بعيدها 100 كإحدى الولايات المتحدة الأمريكية في العام 2012. تمتاز أريزونا بمناخها الصحراوي، ما يجعلها وجهة ذات شعبية عند المتقاعدين والباحثين عن مكان لقضاء العطلة. وتعد مدينة فينيكس عاصمة أريزونا وأكبر مدنها، وهي سادس أكبر مدينة في الولايات المتحدة الأمريكية، وتقع في قلب صحراء سونوران التي تعتبر من أكثر صحاري العالم تنوعاً بيئياً. Assalamu alaikum, my dear brethren in northern Africa, Algeria. I am Salih Kemp, and I was born in the United States in Phoenix, Arizona in 1950. And I came to embrace Islam in the year of 1971. من أنزل الأمطار وفجر الأنهار وأنبت الأزهار تزخرف الجبال، من ينشر الصباح ويرسل الرياح ويملأ البطاح برزقه الحلال. الله 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 ولد صالح في مستشفى ميريكوبا بفينيكس. كان اسمه آنذاك ماثيو كيمب، وكان تسلسله الثالث من بين 5، وهم 4 أبناء وابنة واحدة. عاش صالح حياته كطفل صغير في منطقة قروية شمال فلاكستاف، والتي كانت تقع كذلك قرب محمية هنود النافاغو. استمتع هو وعائلته بحياة المزرعة في بيت قرية قديم. انضم والد صالح إلى الاتحاد في فينيكس ليعمل في أعمال البناء رغبة منه في توسيع حياته المهنية، ولذا انتقل مع عائلته إلى مدينة صغيرة تدعى بوكاي. كانت عائلة كيمب تختلف عن العائلات الأمريكية القادمة من المدن الصغيرة، وهي العائلات المسيحية. I was raised by atheist parents who had become disenchanted with all religion and felt that all religion was corrupted, but basically it was a way of making money or bringing money. And so that was the way I was raised. So I had not been initiated in any denomination of Christianity or anything like that. And although they just only kept to the national holidays of Easter and Christmas, was just only national holidays that had no real religious basis. That's the way they understood it. It was just what they did. كانت جدة صالح، وهي جنوبية معمدانية شديدة التدين، الوحيدة من العائلة التي أخذت صالحا وإخوته إلى الكنيسة. وقد استذكر صالح تلك الأيام عندما كان على وشك أن يعمد، فشعر حينها أنه مجبر على فعل ذلك، ما جعله يتوقف عن الذهاب إلى الكنيسة. التحق أطفال كيمب بمدرسة بوكاي الابتدائية وثانوية بوكاي الاتحادية. كان الصبيان نشيطين جدا فيما يتعلق بالرياضة لكونهم أصحاب بنية ضخمة، فقد كان صالح مشاركا في جميع الرياضات إلا أن كرة السلة كانت المفضلة لديه.
وفي ذلك الوقت كانت الحركة الوجودية تعمل بقوة، ولكن صالح لم يكن مهتما بها، ووجد ضالته من خلال الشعر والموسيقى. Why I became Muslim is I could easily say that it was Allah's will. But to go into more articulation, it through stages, it came through reading of some very important books written by Muslim poets of the past, like Attar from Persia and other writers, Idris Shah, for example. But then one day it came into my life was a brother, an African-American brother who came from Detroit, Michigan, and he was a jazz drummer. And he was trying to move to the Southwest. Brought him to stay for the time being in my home and give him the hospitality that we should give to travelers and strangers that are well intended. And so during the time that he stayed to find his way in Phoenix, Arizona, we got to become good friends, and I was always impressed by his very truthful behavior, and his self-control, that he was grounded well in Islamic morality and principles, and it began to grow on me, and I began to realize that this was a man that his advice was always sound, his way was always good. كان اسمه حمزة عبد المحصي، وهو مسلم من أتباع مالكوم إكس، وهي مجموعة جديرة بالاحترام. Came to realize that really if I was going to be truthful, that there was no reason why I should not take hold of the path of Islam. Thus took my Shahada, and from there on, through the learning curve, tried to serve in a way that I could understand. And so ever since that, of course, transformed my life and kept me safe from the violence and meanness of an alcohol-oriented society that had lost its grace oft times, speaking generally, of course. كان الاستدعاء للخدمة العسكرية في حرب فيتنام يقضي باستخدام الحد الأقصى للقوات، ولكن صالح لم يرد أن يتم إرساله عبر البحار تاركا عائلته الصغيرة، لذا تجنب الاستدعاء من خلال انضمامه إلى الوحدة المحلية في فينيكس. So I only had a small child when I embraced, and my wife she was open-minded, and not long after she followed to the path of Islam, and we together both tried to learn of the right ways of doing things within the context of Prophet Muhammad, peace and blessings be upon him, his wise advice that he gave to us all, his family, if you will, that started back then and has arrived here till now. يقول صالح إنه من الممكن أن يكون أول رجل قوقازي يعتنق الإسلام في ولاية أريزونا، وفي الواقع لم يكن هناك أي مسجد في الولاية في الوقت الذي اعتنق فيه الإسلام. كان يذهب إلى صلاة الجمعة يوم الأحد في أول مصرف وطني في فينيكس، وكان هناك 20 عضوا فقط. I had no problem with my immediate family, which was only my wife and small child, but I did encounter bitterness since my father really basically distrusted all religion and was taught, even though it was taught basically that
Muslims were similar to Jews, which were then widely hated and have hence received so much persecution. And so the bitterness kind of grew. And yes, one Christmas day, I encountered it. We came to blows, but my father had been drinking heavily and attacked me in the house and all that. And so then we didn't really, we kind of cut relations for a couple of years until things cooled down. And they began to see that my faith was real and that it had merit, that my life was something to be respected. And so my brothers and sisters still did not really reject me, and although I was considered just basically odd and kind of a nerd, whereas they kind of had been brought up in a macho mode, and I was not interested in making war, and wanted to find a way of peace, which Islam, of course, doth espouse. And then slowly over the years, I've lost my brother Mark, a Vietnam veteran who suffered from the war, as well as the attempt to find purpose after returning. And my oldest brother Max, who lost his wife to cancer, and he finally turned to believe in a higher power through the AA, Alcoholics Anonymous. And my brother Quentin, the youngest, who we dearly love but never made a life for himself due to his terrible addiction to alcohol. My only sister Cinda, who eventually professes Christianity, to be a Christian, yet does not really fully understand its teachings, which is the way so many Americans live. They consider themselves Christians for some reason or another, that they can continue to live the way that they live without really finding out what Jesus really taught them to be and how to be. تخرج صالح من مدرسة ماريكوبا الفنية كعامل بارع، وفي الواقع فإن جميع الرجال في عائلته كانوا يعملون في البناء. With all the struggles of the workers and labor and the unions, etc., which is another part of the culture of America, of living in America, and as a Muslim, to reflect on that and then to see the effects of the school system upon those who pass through it, and how that affects their lives as time goes on, as they try to get married, as they try to raise families, etc. These things have convinced me that this way is a non-sustainable way that cannot maintain itself. And so from that perspective, naturally I would be inclined to look for a place or a village or a refuge point to raise a family. طلب صالح وعائلته اللجوء في أول جالية مسلمة أمريكية تم تشكيلها في نهاية السبعينيات في ولاية نيو مكسيكو الحدودية، فقد كان مكانا من الممكن أن يستخدم مهاراته فيه ليساعد في بناء المجمع. قام صالح ببناء بيت من الطين ليعيش فيه، وكان يقع في مزرعة صغيرة مع عدد من الماشية والماعز ليأخذوا منها الحليب، وكانوا ينادونه مزاحا بشيخ الحليب.